ஃபுட்டு பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு. ஓட்ஸ், வால்நட், பட்டாணி, பேபி கேரட். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறோம். ஸ்டீம் பாத்தில் பேபி கேரட் போட்டு பாயில் பண்ணிக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்து பிறகு பட்டாணி போடணும். பக்கத்து அடுப்பில் ஓட்ஸ் மிக்சியில் வால்நட் போட்டு அடிச்சுக்கின்னு ரெண்டு ஸ்பூன் ஓட்ஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஓட்ஸ் நல்லா கலக்கின்னு இருக்கணும். உண்டெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது. 7 month பேபிக்கு 10 நிமிஷம் உண்டை பிடிக்காம ஓட்ஸு கலக்கினே இருக்கணும். கன்சிஸ்ட் வர மாதிரி கலக்கினே இருக்கணும். பேபி கேரட் பாயில் தான் பண்ணோம். தண்ணியில் வச்சு வேக வைக்காதீங்க, சத்து எல்லாம் போயிடும். ஓட்ஸ் வெந்து போச்சு. யூஎஸில் பாப்பாங்களுக்கு வால்நட், பாதம், முந்திரி எல்லாம் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. எல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபுட்டே கொடுங்க. எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆர்கானிக் ஃபுட்டு தான் பேபிக்கு கொடுக்குறது. கேரட் வெந்து போச்சு. பட்டாணி ஒரு 2 நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணால் போதும். ஸ்டீம் பண்ணுறதா பெஸ்ட். பாயில் பண்ணால் அந்த சத்தெல்லாம் போயிடும். இங்கே யூஎஸில் டாக்டருங்க 6வது மாதம் வால்நட்டு கொடுக்க சொல்கிறாங்கன்னா எதுக்கு? அலர்ஜி வராமல் இருக்கிறதுக்கு. 3 days வால்நட், பாதம், முந்திரி, பீனட் பட்டர். அலர்ஜி இருக்குதா இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. கேரட் வெந்து போச்சு. பட்டாணி, பேபி கேரட், ஓட்ஸ், சுகர், சால்ட் எதுவும் போடக்கூடாது பேபிக்கு. பிளெண்டர் வச்சு பாப்பாவுக்கு வீடியோ பண்ணி கொடுக்கணும். பிளெண்டர் பண்ணி பாப்பாவுக்கு அப்போ தான் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பேபிக்கு. உங்கள் வீட்டில் பேபி இருந்தால் பேபிக்கு வைங்க. பேபிக்கு வச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.